E aí, meus amigos gamers, eu tô aqui de volta mais uma vez. Meu nome é Jonathan Cores e bem-vindos ao Cores Quer Jogar Genshin Parte. Eu tô aqui pra jogar mais uma vez o jogo. Curti um pouquinho a música do jogo. Eu posso aumentar um pouquinho o volume do jogo dessa vez, por causa que dessa vez o meu amigo Danto não tá aqui comigo, então eu posso Knights and aristocrats share the same cultural aumentar um pouquinho a heritage. voz, o volume. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Uma coisa que eu lembrei que eu não fiz, eu nunca cheguei a aumentar a deixar somente alto no... Desculpa. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Ok, Can you chega. hear Paimon? Tá bom, chega. Vamos continuar na história? Tem história pra fazer ali. Na última primeira transmissão que eu fiz desse jogo foi... Eu tava começando a missão dos Arconte pra vir pra cá. Quando a tela fica super branca é um pouquinho complicado não ficar com esses efeitos aqui meio dalcas que... Eu não sei como é que tá funcionando essa tela. Essa tela verde aqui. Tela azul, na verdade. E a gente fez a missão dos Arconte de Liyue, a gente começou. A gente falou com bastante animal, alguém acabou assassinando um dos... O Arconte daqui e a gente tá tentando descobrir quem foi. Deixa eu só pegar minhas recompensas aqui e tudo mais, e depois disso a gente vai avançar. Aqui é rapidinho de pegar mesmo. Fico mandando as crianças pra poder ficar pegando... Pra ficar minerando recurso pra mim. Manda o Shangyu aqui. E tanto faz quem vai aqui. É tudo igual. Pronto. Adiós, Trabissaski. Aí o jogo tinha falado, tipo, espere pro próximo dia. Aí meu amigo falou que tipo, já tava um ponto bom pra parar. Ele falou que, meu amigo sugeriu que a gente fazia uma dessas missões daqui, que conclua nessa área aqui em cima por dia, cada ato. Então eu acho que isso é um bom progresso, um ato por transmissão. A primeira foi meio longa, então por que não? Tenta jeito de lançar por cima. Mas eu tô gostando do jogo, tipo... Por enquanto a história não tem sido lá aquelas coisas, não tem me prendido, mas ela tem estado interessante. Pelo menos isso que eu posso dizer. Obviamente é o gameplay que me prende mais. Tá falando comigo? Desculpa, já faz tempo que alguém falou comigo, você literalmente ficou desprevenido. Mas eu realmente não desejo socializar ativamente com as pessoas daqui. Ok, eu não queria falar contigo, foi sem querer. Entrada do Banco do Norte. O lado bom é que as missões principais não preciso tipo ficar lendo muito em voz alta, é só falar com a pessoa que tudo tem voz. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Não me considero um child. Não considero um child um amigo. Não pretendo me juntá-los. Não vou dizer que eu não considero ele amigo, porque isso pode ser porque ruim. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Where is that guy anyway? Child is currently at Liyue Pavilion. Se vocês verem que enquanto eu tô lendo, tipo, movendo a cabeça pro lado, é por causa do meu microfone que tá no caminho. Então, tipo, eu tenho que ficar movendo a cabeça pro lado pra poder ficar lendo. Oh, Paimon knows this one. Diz aí. There are two styles of cooking in Liyue.
known as Lee style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Lee style is the Liyue Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyun Slope so they could compete face to face with the Shinue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Ah, só em momento assim, Paimon é um guia útil. Você fica assim toda vez que falamos de comida. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. Ok. Capítulo 2. Copos que partiram para longe. Aberto. Encontre Shield. Achei. Ok. Conferir se tá tudo certo. Parece que sim. Cadê eu? Tô aqui! E aí, criança? Ah, peraí, essa missão aqui é fácil de fazer? É tipo, é o cara que ele tá com fome. Oh, grandes coisas. O que você gosta de comer? Ah, tem muita coisa, deixa eu pensar. Chance é que eu já tenho feito aqui, então deixa eu dar pra ele o que ele quer. O que ele quer? Ah, tanto faz. Pega isso aqui, tem mais. Show. Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Liyue Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Show. Já tá de negócios assim, de boa. De grátis. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Eu tô com a sensação de uma coisa estranha acontecer. Oh, esse cara. O nariz dele pulou de posição. Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known as Wangsheng, and a trusted associate of the Fatui. Funerária de Wangsheng? Indeed. Wangsheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Oh. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wangsheng some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. Wow. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. O que eu penso aqui é o seguinte, o que eu tinha imaginado é o seguinte, tipo, esse cara são os Fatui. Esse carinha aqui é o... Peraí, vocês conseguem ver meu mouse? Oh, vocês não conseguem ver meu mouse? Acho que agora vai. Esse carinha aqui são os Fatui. Esse carinha aqui trabalha na funerária. Tipo, os caras se livram dos corpos, manda pra ele se livra deles. Estilo máfia. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What?
Ok. Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. Eu acho que senti. O Arconte de Gel também é um Adeptus. A gente não acabou de... Tá. Archons go by many names. The god of contracts, the god of commerce, the warrior god, Morax, Rex Lapis. Não pode falar God of War. Is the idea that he also has the title of Adeptus so strange? As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Bom, você tem decide pra lidar Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Tem assassino entre a gente. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Justo. Amogos. Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? Quer chegar em cal de novo? Tu que fica aí do chat dessa vez? Weeb. Cara, vocês são muito fáceis pra ficar apontando o dedo, ok? Eu só tô cumprindo uma promessa, ok? Eu fiquei 3 anos enrolando vocês, ok? O máximo que posso fazer é mostrar minha reação pro jogo. A gente falou com vocês, desde que você tem relação com a Arconte Anemo, posso pedir que vocês ajudem a reparar o último ritual da Arconte Gel? Ok. Deixa de falar demais. A wise decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. Parece com chantagem, mas eu gosto. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. Come with me if you want to live. Alright, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks. And get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Tu vai ter um inimigo, ok? Esse aqui é uma build-up, ok? Como alguém que conhece muito história, literatura e tudo mais, isso é uma build-up, ok? Ele tá subindo no nosso ranking de amizade e depois a gente vai ter que dar umas faqueadas na costa dele. Ou ele vai esfaquear a gente nas costas. Véi. Adorei o casaco dele. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, Chique. how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Ele morre no final, confia. Todos morrem no final. Por isso que se chama final. Eu gosto mais da de maneira de mãos, Ted. I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Escuta, depois que você viver por 3.700 anos, tu vai entender por que a gente é melhor, ok? Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such,
The diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. Sei não, hein, cara. Eu nunca ouvi nesses caras não, These are the hein. advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Isso tá parecendo muito um Well plot. then, let us be Sim. off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Mano, a voz do pai é muito irritante em inglês. É irritante de qualquer voz, cara. Tu só tá com copio. Isso aqui tá parecendo muito, tipo, história de Kingdom Hearts, cara. Tipo, os Fatui são os caras do mal. Você tem que ir pra lá pra impedir eles. Ok, eu acredito. Chega aqui. Oi, eu sou do Fatui e alguma coisa acabou causando problema pra você. Então eu vou te ajudar por causa que eu sou do bem. Você pode confiar em mim. Ok, eu acredito. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. Eu quero. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Eu não acho. Eu tô. Betting? No, we're here for... What was it again? Noctilucus jade, of radiant grade at the very least. Eu não me importo muito. Radiant grade, Noctilucus Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. Peraí. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. Peraí. Vou fazer um negocinho aqui. Tá. É que. Tipo. O que eu tava falando? Eu não me importo muito com a voz da Paimon, porque essa aqui eu não acho muito chato. Sei lá, isso é coisa minha. Pra ser sincero, eu acompanho coisas do pessoal do Offline TV e eu assisto vídeos da Lily Pichu e ela tem, tipo, um tom de voz quase igual, então eu meio que tô acostumado. These three pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Um homem que ganha a vida vendendo pedras não pode ser confiado tão facilmente. Hã? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh. Ele é rico? Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Quando você é rico. Não, na verdade são 2 vezes. Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Pera, eu tava certo com eu tava certo com aquela minha teoria, tipo, de mafioso, tipo, assim, que chega e fala: Ei, você, me dá tudo que você tem, ok? Aí o cara, tipo, sim, mestre. E depois, tipo, os cara no fundo que trabalha pra ele por detrás da cortina são os caras que ficam dando dinheiro pra ele. Agora, quem tá sendo questionado fica tipo: dinheiro, realmente isso é um fator na qual eu preciso pagar.
Eu não me importo. Pega aquele ali, eu volto. How do you not think about Mora when buying things? Ele é rico. If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Eu acredito que ele tem So bastante dinheiro. loaded that he doesn't even bother hunting for a bargain. Vai direto No pro need ponto. to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Okay. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. Wait, But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does Huh? that mean? nem eu sei If you agora. point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyroaffinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. Pera, é assim? Toda vez que eu tô fazendo essa missão, eu não sabia que tipo, eu tenho que tacar a habilidade de fogo nele? Porque assim, a forma de como eu inspecionava era a seguinte: eu olhava por três e via qual tá brilhando mais? Você! E eu ganhava. Eu tinha que tacar fogo pra poder ver, tipo. Pra ficar azul? O cara é Big Brain. Esse cara aqui tá querendo dar uma de Aristóteles, eu tô ficando confuso, tipo, sabe o aquele que urina na pia, pois é mais rápido do que pra privada? Tipo, tá bom, cara, para de ficar falando em poemas. Eu não sabia que você era um especialista. Essa é a vida normal de um cavaleiro de alta classe? I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. Mas sim, tem missão diária pra fazer missão de todo dia. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Então não vamos comprar. Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say? How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry, I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, Ew. take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Estas Aren't amostras. these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and Vocês you may estão as me well julgando have muito my por neck. seguinte, cara. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, Por favor, these para, eu thin não aguento mais slices will Genshin, eu serve. faço clips 22 de What Índia. sort of conditions?
While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. Hã? This way, the samples will not disintegrate immediately. Ok. Escuta. Nem quando eu fiz transmissão de Final Fantasy XIV, eu fui tão julgado fazendo transmissão de Genshin Impact. Eu abro a stream de Genshin Impact, todo mundo vem pra minha stream pra poder ficar me xingando. Mas eu abro o stream de Final Fantasy XIV e ninguém aparece. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. E olha que o meu tempo de jogo lá é bem mais preocupante, porque assim, lá eu tenho muito tempo do jogo, mais de 1000 horas. Strictly speaking, Eu também. asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Vou xingar mesmo, você é um bobão e bobalhão. Ok. Muito obrigado por assistir a transmissão. Eu vou parar por aqui. Eu não quero ficar sabendo dessas coisas, então... Até a próxima. Chamando de boboca também. É! Você é um boboca! Pronto. A stream voltou. Então só precisamos procurar um lugar pra testá-lo. Eu lembro de um lugar no Vale do Darumpa. Que tal a cozinha da Xingli? You mean at Wanmin Restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Tá falando? A boca tá parada? Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Dadaupa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. O cara tá parecendo eu quando fico cansado na stream. Porra, a história tá legal, mas... os meus olhos estão tão pesados. Eu sempre estive tão cansado assim. Eu vou parar a transmissão por aqui. Eu vou embora, pessoal. Esse é tu. Now, let's pack those samples up and make a move. Quer saber? Tô entediado. Vou embora. Não dá nem tchau nem nada. Só fecha a stream e vai embora. Oi, boa tarde. Olá, Lucas. De boa, cara? Vamos fazer esse negócio da tribo aí, vai. Eu sei onde é. Bem aqui. Eu andei muito aqui. Mas eu vim pra aqui. Literalmente faço isso. Eu sei que tu faz. Eu assisto tuas transmissões. Tu tá de boa assistindo aqui. Cara, acho que eu vou parar. Alt Tab e fecha stream, né? Não fala nem tchau nem nada. O cara nem fala tchau, tipo, acho que eu vou parar. Aí eu tô mandando mensagem, cara, para, a stream acabou. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. Que tá falando? Deus? That's the pot. Eu vi aqui várias vezes. The hilly trolls are still using it. It's a bit late, but we gotta cut the line. Tipo, eu vi aquele vídeo seu ter usado sobre ter avançado sem ter feito a história toda pra ver sua reação à quarta região. Sim. Vem! Obrigado por ter assistido o vídeo aí, cara. Me diverti bastante fazendo aquilo ali. Se liga no panelão. Cara, faz tanto tempo, faz que quase 3 anos que eu vim aqui. Eu vim aqui em transmissão, tava explorando e eu fiz toda a missão dessa área aqui ao vivo. Eu lembro disso aqui. Eu também acho que a história dá um salto de qualidade depois de Nazuna. Sim, Nazuna
Bom, pelo que eu vi, o pessoal fala que é legal. Mas tipo, eu sei que a história é boa, só sei que ela é tipo um pouquinho longa e... É longa. Ainda há sopa dentro, os elogios são comilões. Tem água, esse aqui não é sopa. Não é uma pena desperdiçar essa sopa. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. Acho que eu peguei o safrão dentro também. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. O que me ajudou... Tipo, uma coisa que eu não falei, obviamente, é que no vídeo... O que me incentivou mais a fazer... A continuar com essa ideia estúpida de chegar no nível 90 antes de terminar o prólogo... É que eu sabia que, tipo... Isso é estúpido, eu tô perdendo tempo, eu não tô me divertindo fazendo esse grind. Mas quando eu chegar no nível 90, isso vai ser um vídeo tão bom. Eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo e contar minha história. E foi assim que eu continuei, por causa que eu sabia. Eu só quero terminar, eu quero chegar no 90 logo, por causa que eu quero fazer esse vídeo. Valeu a pena? Não, mas foi legal. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Ok. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Ok. Use pyro para acender o caldeirão. Ok. Mas já tem piro aqui embaixo. Tem que pular no caldeirão? Let's light it up. Oh, não. Oh, that light came from the first note to Lucas Jade. Ah, qual é? Helitrons are surrounding us again. Were they attracted by the light? Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue again after. Nosy? A gente tá invadindo o território deles. Ah, tem medidor de barulho lá em cima. Ok, agora vamos esperar. Tipo, obviamente a gente já sabe qual é o certo. Tipo, é aquele ali da direita. Literalmente um brilho azul. That light came from the second note to Lucas Jade, didn't it? Eu tô prestando atenção. More Helitrons. They don't give up, do they? Não. Looks like they're mad that we ruined their food. Peraí. Isso aqui é legal. Cadu! João, eu tô com algo na minha cabeça. E se eu fizer uma live solo de simulacro até pegar o F200? Tu literalmente não tem tempo pra fazer isso. Get out of here! Out of the way! Oh, that's bright! Too bright! That was the third note to Lucas Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade... Mystery to buy some Eu adoro jade, explodir shall semente. we? É legal. Eu tinha um personagem dentro que só ficava fazendo essas coisas e ficava usando direto. Cheguei aqui, eu dentro. Cheguei aqui, eu dentro, Bennett. Qual era o nome da desgraça mesmo? Eu esqueci o nome dela. Eu não preciso abrir isso aqui. Aqui, colei. Ela tava no lugar da Fischl por um tempo. E aí, tio? You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Eu nem falei o nome dela, só falei qual o nome da desgraça e tu sabia exatamente o que eu tava falando. Eu gostaria da... Ah, merda. A terceira? Exactly. That's the one Paimon remembers too. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Eu acordo de manhã. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top quality Noctilucus jade for? Tem um comerciante, ok? Fica na tua. I suppose it would not hurt to A tell colei you. e a sucrose são as denejas. We need them to make implements for the rite of parting.
Realmente. Dá pra ficar usando a Sucrose pra deixar todo mundo junto. A Colei chega, joga o boomerang dela. Chega o Shinkyo, ele usa a água. E pra finalizar um ataque de fogo. Boa combinação pra poder acabar com um grupo de inimigos. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Véi, um dragão gigante apareceu do céu e caiu batendo com força no chão. Tu não parou, tipo, tu não viu, não? Oh, it's hard to believe. Justo. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Mulher? Alas, all things must pass. John. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Eu sei, tipo, eu sei que eu não devia começar com o vento. O que eu sempre faço... Peraí, deixa eu terminar aqui pra mostrar um time que eu tinha. You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. Okay. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. Hey, boss. In the safe hands of the Liyue Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. Então, se anime? All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. Esse cara é muito esquecido. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Local de Liyue onde as pessoas não se importam apenas com dinheiro. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't Child give us some advanced funds earlier? Eu tenho dinheiro pra caramba. Eu abri um monte de planta. That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? Hey, boss. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be alright even if the sum wasn't quite enough. O cara não tem mora. O cara... Well, it's settled then. Let's take this jade to Eugene Terrace. Esse cara é um líder de... That's where we plan to hold Ele é o the chefe de uma rite. funerária. E tipo, ele não tem dinheiro? Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. Procure Tartaglia pra solicitar por mais... Ok. I will do my best. You have my thanks. Ele é conselheiro. Ah, eu achei que ele era o chefe. O líder. Ok. Minha antiga composição de time era... De início eu tinha Shingekyo. Era Shingekyo. Colei. Cole. Sucrose e o andarilho. Aí eu sei fazer o seguinte, eu começava com ele, tacava com todo mundo, trocava pra Sucrose, juntava todo mundo, aí dava aquele dano em área por causa do efeito. A Sucrose ela tem o livro do sacrifício, então às vezes podia usar a habilidade várias vezes. Aí molhava todo mundo, juntava, dava dano, juntava, dava dano de novo. Trocava pra Colei, usava o boomerang, depois disso apareceu um monte de planta. E depois ficava com o andarilho atacando. Eu não tinha como explodir as plantas, o que era um saco. Mas o andarilho, tipo, ele é forte pra caramba, então meio que... Ah, eu posso colocar alguém de fogo pra finalizar o combo. Ou eu posso colocar alguém que é forte.
Ah, tá. Mas não se preocupa que essa brincadeira vai ficar muito mais verdade. Ah, meu Deus do céu. Já pensou se o John tivesse um farolzão? Que é isso? Não bota o dedo na minha cabeça, cara, por causa que eu vou atrás. Se for fácil de pegar ou for difícil. O que foi isso? Peraí, que foi isso aqui? Eu entrei na parede por um segundo. Ok, tanto faz. Parece aqui que eu preciso. Já vou colocar o dedo na cabeça. Ó, pronto. Quê? É a suporte definitiva para o andarilho. Ela só funciona no C6. Ela é uma 4 estrelas. Ah, peraí. Ah, Hatsune Miku! Binchilin? O quê? Oh, ok. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Eu irei pagar o joalheiro quando ele chegar. Cruzaremos os dedos para que o Shield nos reembolse. Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Parece muito com a Hatsune Miku, tipo, cabelo azul, tudo mais, tudo separado. Só dá falta de ser que ela dança e canta também. Só que uma voz de robô. Oh, Shiryu. Yes, I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. Tipo, a voz sintética dela é muito ruim, mas ela soa como se ela estivesse cantando tampando o nariz. Agora vocês não tem como não ouvir isso. É o mesmo lugar onde o ritual de descensão. Então vamos para a cena do crime. The Liyue Chising have agreed to this arrangement. But when Okay. something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millelith. Eu já ia falar, tipo, a gente não tem que não tem nem só tem, foi de acordo com a história do jogo, foi ontem que a gente tava fugindo dos guardas, tipo, todo mundo achando que a gente era criminoso. E agora a gente tá aqui de boa de volta. Since we got back from Dway and Karst, none of those pesky Millelith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Chising? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or Certo. perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. Algo de errado não está certo. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the Okay. rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Certo. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the Casa only Moeda. mint in Tevat. Hã? All the mora that flows throughout the world is minted there. Pera. Peraí. Então, vocês é o cara.
Peraí, tem uma... Ok, será que o jogo ele separa, tipo... Ah, todo o dinheiro vem desse um local, todo o dinheiro do mundo vem dali, mas... Como isso explica, tipo, o dinheiro que aparece das plantas? Tipo, cresce uma planta amarela do chão, eu abro ela e pula mora pra fora. Tipo, planta... Lógica de Animal Crossing, plantar o dinheiro pra poder sair dinheiro ou... O quê? Wow! Oh, no! Que I wasn't thinking Eles about plantaram uma árvore anything de bad. carambola e depois saíram mais outras But I don't think carambolas e it's uma delas sensible. plantaram dinheiro e depois, tipo... Como é que é? But why do you know this, Mr. Zhongli? Zhongli. Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Xixin parece conhece a localização de Shell dos fundos, sendo que eles estão escondendo alguma coisa. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. Eu senti um pouquinho de agressão na voz dele, tipo, eu tô começando a empurrar demais, tipo, pera, alguma coisa tá errada. Bom, coisas acontecem por aqui, não é nosso dever ficar espionando. Bom, vamos falar com o Shield. Eu sinto que ele tá escondendo alguma coisa. Tá bom, filha. Vamos parar, né? In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Sei lá, considerando que a linha lei é um conceito de multidimensões, estamos roubando o banco de outro espaço. As plantas são flores na linha leis. As linhas leis são como o registro do passado. Elas conseguem criar estruturas, escrituras, incluindo recursos, sendo dinheiro e XP. Ok, se isso existe, então pra que, tipo, fazer mais coisas, então? Tipo, antes de precisar mais da Casa da Moeda, vamos rodar por aí abrindo planta. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. A economia de Tevat, tipo, tá arruinada, não tá? Tipo, vamos mudar o nome desse lugar pra Venezuela. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Eu acabei de pegar flor de seda. Meu jogo travou? Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. Porque só pessoas com visão conseguem ativar e manter próximas de energias da linha leis. Não tá arruinado dessa Ninguang. Ninguang. Tá certo, Ninguang. Bom. Tem bastante gente que tem isso aí, tipo... E se a gente começar, tipo, a contratar serviço, tipo, eu consigo abrir umas linhas lei pra vocês, se você me der um pouquinho de dinheiro... Não dinheiro, porque ele pode pegar, tipo, se vocês me derem alguma coisa que eu preciso, aí dá pra ele, aí ele pega aquilo ali e dá o dinheiro pra eles. Eles não precisam ver, eles só precisam saber que alguém pode pegar pra eles. It's time for Zhongli's lectures on high society again. Você não pensa nas dificuldades, você pensa nas oportunidades. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. The merchants to purchase the Ok, eu já tenho açúcar de seda. Eu tô percebendo que, tipo, essas missões do Arconte têm sido somente um grande tour. More speed. Horse speed? Time to scout. Tipo, vai aqui, fala com esse cara. Tipo, esse cara faz pedras e esse cara faz aqui. Aqui ficam as coisas e tudo mais. Tipo, ok. Olá. Hey, boss, do you sell silk flowers Hey, boss. here? Isso muda daqui a pouco. Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind?
The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. E ninguém realmente se importa, tipo, do ser que Paimon é, né? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Oh. Oh. Oh, no. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. Temos racista? My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Uau! Você pode ser abertamente ignorante assim e ninguém se importa, É esse que recebo por ter chamado a Paimon de comida de emergência. Pera, você não me conhece? I'm sorry. Ah, yes. We've met before, haven't we? Sorry, traveler. I shouldn't have spoken to you in that tone. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Paimon é burra? Eu não diria que a Paimon é burra. Tipo, por causa que, tipo, ele chegou falando, a gente quer uma planta, tipo, eu quero essa planta específica, assim. Ok. Que tipo dessa planta específica? Tipo, eu fiquei confuso. Silk flowers exhibit different properties Seria based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Ai, meu Deus do céu. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. Ok. O que eu perdi? Alguma coisa importante? I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Tudo isso só pra dizer, você vai achar essas plantas em tudo quanto é lugar. Eu não preciso. Véi. Eu entendo que quando o jogo saiu não tinha muita. Tipo, comparado com o que tem hoje, não tinha muita história, mas. Explicar a origem das plantas é tão importante assim. Vai, tipo. Isso aqui, tipo. Isso aqui é uma arma de Chekhov, tipo. Isso aqui é uma preparação. Quando chegar lá na frente, esse conhecimento sobre plantas vai servir alguma coisa pra história? Porque senão. Isso aqui foi perda de tempo? Eles pagaram dinheiro pro cara falar nada. Ele que nem eu. Ele fala muito e não diz nada. Não tem nada de impressionante. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Hélas. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. Oh. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply.
Claro, o planta não canta. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Perda de tempo. Meu Deus do céu, eu amo esse jogo, mas caramba, que perda de tempo. Tudo isso só para o ponto sendo que não importa, todas têm que ser usadas de um jeito ou de outro. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. Meu Deus do céu. Que tipo de bolo você vai quebrar? Ah, você tá na parte do perfume. Hector! But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? Have you heard of the High Elves? You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Véi, eu peguei 4 quando eu tava entrando perto pra fazer a oferenda das pedras. Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. Eu quero ver que conversa é essa, hein? It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Dessa? Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Véi, esse Rex Lapis não passa de um patrocinador, não é? Chegar lá e falar, ei, pode botar no teu Twitter, tipo, falando que você gostou de comer nessa loja aqui e tudo mais, tipo, todo o pessoal vai gostar demais. Aí você, aí ele bota no Twitter, eu adorei demais ficar indo pegar flores como bolar e tudo mais. Eu recomendo que todo mundo que estiver na área de Liyue vá para lá, ok? #Ed. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Eu imagino, tipo, ele fazendo um ritual, chegando até, tipo, pra ter chegar em contato com esse Arconte, falando, ei, você pode fazer um poema tal, falando bem de mim? Thank you, boss. Hey, Bash. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. Esse cara é extremamente paciente. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Rex Lapis influencer. O cara tem uma intro de dubstep. E aí, galera, eu tô aqui mais uma vez, Red Lapis, eu tô aqui pra fazer um vídeo. E eu tô aqui pra poder falar pra vocês os 10 fatos pra mostrar que você é um alpha. Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the... So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. Como é que a gente vai fazer? Tipo, a gente vai chegar perto da mulher? Não.
I will wait for you near the Statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? Eu pulei o texto, tipo, talvez eu tenha perdido uma coisa, mas essa é a missão, né? Tipo, vou procurar mulheres com boas fragrâncias. Tipo, cheio de mulheres e pergunte por conselhos. I can't believe the well got polluted. What should I try this time? Ah, acho que ia chamar a Catherine. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Você está muito cheirosa. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. Que? Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Ok. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qiming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Que conversa estranha. Você cheira bem. E aí, filhinha? Hello. How may I help? Ok. We've come to ask you a question. Mas você cheira tão bem. Sorry, you caught me off guard. Most people aren't so direct. I think we need more time to get to know each other. We just wanted to know what perfume you normally use. Oh, well, I don't actually use any. Okay. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Meu Deus do céu, vai pra aqui, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Yingar? Oh, as in scent of spring Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. Meu Deus do céu. E lá vamos nós. E aí, filha, você cheira bem. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? Hã? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all.
Isso só tão Snooping errado. around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? Queremos usar 3 tipos de flores de seda. 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Eu nem vou mencionar o Rex Labs. Ay, 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 who let this tiger out of the cage? Well, with your looks, who can blame you? If you've got it, flaunt it. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. Basicamente é Slay Girl. Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. What? So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Eu não acho que eu vou continuar mais. Eu acho que tá bom. Eu tô um pouquinho confortável. Que tá na cozinha da Xianling. Where's that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min Restaurant. Por que eu tô sentindo o cheiro de suor e... Chega na parte da dama da noite. Deixa mais incomodado o perfume. Tipo... Eu sei que essa é a intenção do jogo, mas caramba. Ficou tão... sexualmente intenso isso aqui. Eu sabia que você estava dando pra ir procurando mulheres que cheiravam bem, hã? Tá procurando o que você via atrás de mim, então? Você quer sair por aí e pensar somente em mim enquanto a gente faz... Perfil? Ei, para aí. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. Well, Obviamente. I'm setting up. You Doink. can go and fetch some water. Sai daqui. Cheap and tasty chop suey. Chop suey. Wake up! Should I save this money? This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ok, eu tô interessado. Não me preocupe, eu sei que eu tô fazendo. Ok, entendi. Ooh, you're a natural, like a fish to water.
Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Eu tô desconfortável, mas super interessado ao mesmo tempo. Eu tô vendo os corações aqui no chat explodindo. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo que joga esse jogo tem que ir pra Horny Jail, velho. Quem eu vou mandar fazer isso aqui? Sei lá. Eu sei que não tem bolo, mas tipo... Quero ver o que eu vou mandar pra poder fazer de acordo com as instruções. Mulher, para de fazer esse, mano. Eu não duvido nada que tem algum... Como é que eu posso falar isso aqui? Tem um pobre garoto virgem que tipo, super desesperado, tava jogando isso aqui, e viu aquilo ali e começou a ter ideia, ficou tipo... Ok, hora de parar pro jogo. Ok! Ok, meu Stream Labs parou de transmitir. Eu não sei quanto tempo eu tinha, mas eu percebi que eu tava carregando a tela de transmissão. Então, se eu ficar muito tempo com a transmissão encerrada, o YouTube ele encerra o vídeo automaticamente. Quase que eu perdi isso aqui. Então, eu tô no Twitch? Não, eu tava transmitindo no Twitch, porém eu saí de lá por causa que tem uns negocinhos e... Não é que o Twitch é ruim, mas eu não tava com muita vontade Eu achava que eu ia parar de transmitir, não ia ter mais tempo pra transmitir, então, mas algumas coisas aconteceu, eu vi uma oportunidade de poder continuar transmitindo, então eu pensei, quer saber, eu vou voltar pro YouTube. Já que eu tô focado... Tudo isso aconteceu enquanto eu tava fazendo meu vídeo do Monster Hunter World. Então eu vou lançar o vídeo do Monster Hunter World e eu vou voltar a transmitir, eu vou começar a transmitir no YouTube. Por causa que eu tava transmitindo no YouTube antes, porém o motivo da temporada foi que, na época, transmissões e vídeos estavam tudo na mesma aba de vídeo. Então, tipo, eu tava enchendo a minha feed de envio com transmissão, enquanto os vídeos que eu tava botando não tava dando nada. Só que agora que eles separaram, tipo, início, vídeo, playlist, short, ao vivo, meu problema foi embora. Então eu fiz uma última transmissão no Twitch, dei meus adeus e depois que eu tive a oportunidade de transmitir, eu vou ter transmitido no YouTube. É bom por causa que no Twitch, o problema do Twitch é, não tinha muita gente que me assistia ao vivo, então quando eu tava tentando jogar um jogo, tipo, eu tava jogando tipo, eu fiz essa missão, aí no outro dia eu faço outra, tudo mais, eu tava tentando tipo, ter um sistema de progressão. Mas eu não tava, tipo, salvando VOD nem nada, então... O Twitch é bom pra você jogar um jogo aleatório, que você não tem, tipo, muito progresso. Cada dia você pode assistir como um dia individual e você não sente que você tá perdendo alguma coisa. Enquanto no YouTube, os VODs ficam salvos. Se alguém quiser ver minha transmissão, tá salvo. Eles vão lá, eles pegam e tá lá. Então... Tem todo um tipo de progressão, então posso jogar jogos que tem uma continuidade. Que é o que eu gosto, eu sempre curti fazer, porque no Let's Play... Eu não tenho cabeça pra editar Let's Play, mas eu gosto de fazer. Mas se for pra perder meu tempo editando alguma coisa, que seja fazendo vídeo de alta qualidade. Entendi. So please, focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to
of the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Eu pensei... Não. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. É tudo habilidade, né? Se você, tipo, deixa eu aproveitar e passar pra vocês um pouquinho da técnica, só fica de lado e fica só. É só isso, ok? Todo mundo adora. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Por que eu tô imaginando um Venom dando risada baixinho? Tô mais pro Seth Rogen. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? Veneno, por acaso estás a hablar? I'll leave you with some parting words. Veneno, por acaso você estará a hablar sexo? One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Ela tá ensinando o que eu tô pensando ou ela me colocou numa linha de pensamento que eu não consigo sair de lá? Porque... Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Ela vai pra festa de swing, com certeza. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Pra poder dar uma ideia do que tá na cabeça. Eu não acho que eu quero continuar falando. Não, deixa. Eu vou pra cima ou vou pra baixo? Não sei dizer. Oh. Peraí. Estado do gel. Uau. Que missão, meus amigos. Que missão. Eu preciso de um cigarro, só um minuto. Eu vou encher minha garrafa d'água, tá seca. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words.
Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. Uh-oh, acho que vou até que eu I was quebrar. forced to learn all of the rules by De heart. novo? But even I don't take them that seriously. Aham, é claro. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Ele, peraí. Esse cara não é um personagem que você pode jogar? Então, tipo... Não significa que tipo, ele tem habilidades habilidades? Tipo, ele não é tipo, um dos escolhidos dos deuses do gel? Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept Alô. over Liyue, Oiê. this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? Sim. 3 sets and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. Oferecer a donzela da Casa Dourada. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Parece que o Rex Lapis realmente gosta desse. That's the one older ladies like, right? Rex Lapis gosta Does de that milfs. mean that Rex Lapis is actually an older lady? Ah, ou isso. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Chising can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. Ele tem habilidades elementais, isso é certo. Mas os usuários não são bem escolhidos pelos deuses. Isso é só uma motivação forte, a motivação ligada ao significado do elemento. Ah tá. Eu cheguei a ver alguns vídeos sobre Genshin. E tipo, eles fazem explicação, tipo, de vez em quando os deuses tipo, decidem quem eles vão dar bênção elemental deles e as pessoas. E por isso que algumas pessoas têm habilidades elementais e outras não. O que são os motivos ocultos do shield da Shijin? Ok. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why has he gotta be so secretive this time? Vai ser requintada. Eu sinto que o progresso de história desse jogo, Madame Ping, primeira personagem 500 estrelas do jogo. Eu sinto que tipo o progresso de história é muito vertical e não muito horizontal. Tipo, em vez de ela segue aos poucos numa linha de progresso, mas ela tem muito progresso tipo vertical na história. Tipo, eles dão um ponto e tipo, eles seguram um pouco nisso, depois eles vão avançando aos poucos. Tipo, porque eu não tô sentindo que tipo, muito progresso está sendo feito. A gente tá preso na primeira parte ainda. Mas, sei lá, talvez a forma de como o jogo conta a história mudar pra frente, mas... Essa sensação também que eu peguei quando eu tava jogando, tipo... Quando eu comecei a jogar em Monstead. Olha, flor de seda, peguei de graça. Essa mulher. All things must change.
É por isso que a side quest existe. Mas eu tô fazendo missão principal. It's nothing. It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Tá bom. Yes, the rumors of Rex Lapis's death are Geralmente, no small matter. quando é algo que você não entende, They are everywhere. é visto e explicado nas Some sites. say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking free. Então, né, tipo, não é que eu não tô entendendo. É que, tipo... Eles estão segurando muito no tópico. Tipo, tá, houve assassino. Tipo, vamos descobrir o que aconteceu. Aí você vai e rola com 3 pessoas pra descobrir nada. Aí, beleza. Aí vamos falar com esse cara. Aí, tipo, ele não quer dar... Esse cara pode ajudar a gente e tudo mais. A saber, tipo, que pode ter sido o assassino do Arconte. Não, a missão deles é só fazer um funeral. E pra fazer a missão do funeral, tem que fazer 4 outras missões ao redor por aí. E... sei lá. Não tá dando em nada. Tipo... avança um pouquinho na história. Aqui na cada linha. Avança um pouquinho na história. E tem muito progresso vertical, mas não pra frente. A história não, ela não vai seguindo. Tipo, ela vai, para. Ok, hora de começar a fazer esse progresso. Hora de começar a fazer esse progresso. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. É aquele negócio a arma de Chekhov, né? Tipo, se ela não tem, tipo, muita importância pra história e, tipo, ela não é utilizada de novo, tem que ver se é necessária essa informação tá ali. É que eu falei, tipo, eu realmente precisava saber, tipo, dos vários tipos de flor de seda que aparece por aí. Eu só vejo flor de seda e penso, ah, ok, flor de seda, pronto, eu peguei, não preciso ficar sabendo. Ah, esse aqui é daquele tipo que aparece em caveiras escuras, porque elas são um pouquinho mais gosmentas do que as outras, tipo... Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Só uma última coisa, porque aqui, eu tenho que deixar isso aqui claro. Como eu falei na minha primeira transmissão, infelizmente eu tô... A minha forma de ver o jogo tá um pouquinho manchado por causa que eu tenho mais de 1000 horas em Final Fantasy XIV. A forma de como aquele jogo conta a história é... tipo... bem... como é que podemos dizer assim? Tudo tem sua importância, tipo, cada cutscene, tipo, não mostra, né, tipo, não é necessário, você tá andando por aqui, você faz uma coisinha, tá, foca nisso aqui por causa que lá pra frente isso aqui vai ser importante. E... aí quando eu vejo algumas coisas, sei lá, eu jogava, se foi um erro. Infelizmente, a forma de como eu tô jogando agora, eu meio que tô esperando isso de outros jogos também. O que é uma visão meio ruim, e eu sei disso. Mas não dá pra mudar o que tá aqui. Mas eu tô com a mente aberta. Queremos pedir emprestado o sino purificador. Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old. I can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it on his person. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it.
It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Aprendi com a grande mestre dos What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. Hã? How does that work? Você quer dizer que deixou as chaves de casa dentro? Pai, você pode entrar e ver? What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Certo. Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. Isso que virou Harry Potter. Ah, abre a tampa desse bule e você vai entrar dentro de uma dimensão, é isso? Ok, peraí. Bom, tudo que você fala naqueles principais acaba sendo explicado, mas quase sempre na própria quest. Eu percebo que eles sempre tentam colocar detalhes para um world building melhor. Não, tipo, eu respeito fazer world building, eu gosto disso. Mas também tem que ver com o que é necessário, né? Tipo, sei lá, tipo... Tá certo, eu não sei, prioridade, mas tudo mais, tipo... Tu acha que é importante, tipo, explicar pra um... Sei lá, você lança direto. Tu acha que é necessário explicar pra um gamer a importância de plantas? Ou do perfume, tipo, esse perfume aqui são pra... São pra pessoas mais novas, são pra adultas mais maduras e aqui são pra velhas. Isso aí tanto faz. Essa tem um propósito. Essa deu um pouquinho de insight de como é que é, de quem poderia ter sido o Arcão. Arconte. No caso, o método de decoração é real, funciona real. Véi. É o quê? Pote dimensional. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Okay. Oh, that's Uncle Granny's voice. So, this is our teapot? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you children. Please help an old lady clean up. No. Ah, inimigo de preda. The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? Sei lá. Hacha. Ok, tapa. Rosai! Já acabou? Ah, tava lá. You know,
such a special teapot and the cleansing bell? Do you think this old granny could also be an adeptus? Eu já não sei de mais nada agora esse ponto. Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Julian Karst? Why would she stay in the city? Será que ela é a forma humana da Adeptus do Gel? Eu não sei. O Paimon tá jogando um monte de teoria assim que eu não sei de nada, então eu vou ficar na minha calado. Não! Troca de personagem! Explode! Beg for mercy. No, my sword. No. Shudder. Beg for mercy. Não tem muito dano pra ele. Let's light it up. Crush. Tá errado. How many levels does this teapot have? Só é pra cima. It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Eu acho que esse aqui é o ponto final. É o ponto final. Ok. Yuhu, sino. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Yippee! Oh, now, let me see. Yippee! Eu peguei o sino! Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. Você é um Adeptus? An Adeptus? Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Okay. Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Ok. É maior por dentro. Bom, eu vou ter que voltar a estudar. Boa live, bro. Fica na próxima eu vou estar presente. Ah, cara, não se sente pressionado não, ok? Muito obrigado por ter assistido aí, valeu por ter vindo. Eu gostei bastante da conversa que a gente teve. Um pouquinho eu fui aprendendo um pouco mais sobre o jogo. Eu ter aparecido aí e boa sorte com isso tudo, cara.
Tive focado deles, não se importa comigo não, ok? Mas valeu, cara. Valeu aí. Oh, Belki! Jesus, tu tá aí ainda? Olá, Mario. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Tu não. Ah, ok. Quando tu voltar, me fala. Tu já tá aqui em parte da história, já? Qualquer dúvida na lore, só me pergunta. Eu sou um cracudo na lore. Ok. Preocupa não que também tem uns meus amigos aqui que estão bem viciados. Tem o Jesus aí e também tem o Danton, cara, que tá gritando comigo no vídeo. A gente conversa direto, então se eu tiver qualquer dúvida, ele sempre me tá... Não que eu tenha por enquanto. Mas se eu tiver ao vivo e se eu tiver por aí, eu pergunto assim. Qualquer coisa eu tenho algumas fontes pra poder responder rápido. Você conhece o Madame Ping? Você também é um Adeptus? An Adeptus? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? Tu voa. No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Okay. Oh, sure. Curiouser and curiouser. Curiousing. O quê? Eu não tenho nada que fazer? Um personagem está envolvido, não é possível. Vovô Chan está ocupado com concluir a missão falsa. Ah, não! Eu enrolei demais nessa missão e agora eu tenho que fazer ela. Ah. Tá, tanto faz. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que tirar foto de quem? Fotos. Dois que eles vieram tirar uma fotografia, mas eles esqueceram de escrever seu nome na festa dos votos. Não. E agora não pode enviá-los para eles. Assim que eu te conto. Ah, meu Deus do céu. Cuidado por outra quest. Cara. Antes de ir, essas pipas vão mostrar o que cada elemento significa. Então os personagens que têm os elementos seguem em certo ponto. Ficado por trás do elemento. Ok. Join the Adventurers Guild. The key here is consumer psychology. Dois clientes vieram pedir uma fotografia, mas eles se esqueceram de escrever seus nomes no verso das fotos. E agora não pode enviá-las para eles. Assim precisa da sua ajuda. De acordo com o Shun, você pode encontrar os clientes de acordo com a foto tirada pelo aparelho fotográfico. Oh, não! Tem fotos aqui? Oh, não. Já tem muito tempo que eu peguei essa missão. Muito tempo que eu peguei essa missão. Eu não sei onde tá as fotos deles.
Aqui, achei. Ok, a velhinha. Ah, esse tio. Eu acho que tá aqui em cima. Ali. E tio. Ah, tá certo. Foi aquele que eu comecei antes de Feion. Ok. Eu falei várias vezes com essa velhinha sobre a foto, nunca completei a missão com ela. Au. Levei dano muito alto, deixa eu comer um pouquinho de camarão. Cadê a velhinha? Ela tá aqui. Pronto. Não dá pra continuar a missão. Isso é uma coisa que eu acho tão estúpido, tipo, ah, você tá fazendo uma missão secundária já com esse personagem, você não pode continuar fazendo a missão. Eu acho isso tão... meio burro, sabe? Honestamente, me desculpa, como eu editor de você, mestre. Obra fotográfica. Se conseguir enviar essas fotos, entreguei. Obrigado por deixar no... Olá? É comigo? Quer falar comigo? Ah. Ok. Tá, eu vou ficar com a foto. Muito obrigado. Peraí, eu tenho 2 aparelhos fotográficos? Qual a diferença? Eita, tudo é chato demais. More speed. E aí, velhinha? Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. Yeah. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Wow. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Ué, isso foi porque o Rude. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. No início o universo ele era denso e quente, e após milhares de anos houve uma I have expansão made e de kites in repente... Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors.
The meaning of these 7 kites is far from banal. But Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. vocês acham que eles vão lançar um novo elemento? Se sim, qual? As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Tipo, eu sei que tipo o dendro é tecnicamente um elemento novo, mas tipo ele meio que já estava aplicado na história, porém ele não era um elemento oficial. Agora, tipo, já tem pessoas que têm o elemento do dendro, mas se fosse pra ter, tipo, um elemento novo, qual seria? Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Oh? Well, allow me. Ah! Hey, it's Child! Eu descobri uma pra contar por aqui. No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Wow! Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Ok. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Ah! Os caras que são conhecidos por tramar coisas estão tramando algo. Quem diria? Quem poderia ver isso vindo? Hã? Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Oh, brava aventureira, precisamos de 5 borboletas de cristais. Brava aventureira? Diga não seja mão de vaca. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Não, pode ser mais barato. Aí. Tem uma barra de ânimo aqui em cima. O
quanto eu poderia negociar com ele aqui? Eu vou dar 15 mil pra ele? Que tio? Eu vou te dar 10 mil. Psst. E olha lá, hein? Não seja mão de vaca. Isso aqui é mais que metade. É só por 5 borboleta, ok? Eu posso pegar essa aí de boa. Esse cara aqui atrás da careca. 12, olha aqui, vai. 5 geocrystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Ah, merda. Borboleta, cara. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, No. that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Eu tinha sido mão de vaca no outro e me ferrei. Tá, mas... ele tá com ânimo alto, então, tipo... eu acho que eu posso pagar... 18.600? É mais que metade. Ele tá com ânimo alto. This is too little. I'd consider it if it was a bit higher. $19.600? This price will do. No loss to me for a day's work. Ah, não. Eu não vou ter o suficiente pro último, vou? Eu vou dar uma surpresa nele. E aí, Tico? Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. Oh, não. 50 ramos de árvore e 20 troncos de madeira. Eu devia ter conversado com ele. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. Eu imaginei que eu ia precisar de 20 mil pra essa última. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Eu acho que eu paguei demais primeiro, cara. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. Ok, deu tudo certo. Tired. All finished then? Yoo-hoo. Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Eu tinha You sido... think you can buy us Como off tu se with ferrou? some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need,
And maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. Ok, uma coisa que é chata, que eu toquei agora. O viajante tem vozes no jogo. Eles falam, eles têm linhas. Por que na história eles não falam? Por que a Paimon tem que ser nossa voz? What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Que outra coisa os Fatus poderiam querer? Yikes! You're right! Senora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Não confia nele, não. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Realmente? É tão longe assim? Ok, eu vou teleportar pro cacete. Eu tô preguiça de andar até lá. Isso aqui é bonito. Ah, eu queria que a China fosse real. E aí? Huh. The reception is deserted. And it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Que animação foi essa? Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Em questão de altura, a Paimon é mais... Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Qual era essa voz? Ok. Diz como se fosse a coisa mais normal do mundo. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind.
Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way, everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Liyue. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. I don't believe so. The Guizhong Ballista, at least, I have heard of before. Okay. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Tianheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Tianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Não me diga que isso lembra de mais uma coisa. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Coco cabra. Ok. Perto o suficiente. Ó, tem tesouro aqui. At least good luck doesn't discriminate by clan. Ok, carregando. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. Okay. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Certo. Where is that supply post? Aqui. Here, posty, posty, posty. Mais abaixo. Ué. Já peguei tudo já? Eu não percebi? Uau! Paciência, viu? Não tinha mais pra pegar nada, tipo, é só reparar a baliza só? Ah. Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done.
The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Oh, Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tanta exposição. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Ooh. Shudder! Adventure time! Ha! You're open. Why do they never miss? Dá pra jogar todo mundo fora? Não. Crush! Let's light it up! Odds revealed! Rain outlines your fate. Beg for mercy. Crush! Um deles sobreviveu à queda? Beg for mercy. Não por muito tempo. Oh, mais inimigos vindo, mas pera, tem um baú aqui. Oh. Crush. Shudder. Tesouro. I can put these to good use. Dinheiro. Ah, é. Estão sendo atacados. Tesouro. Tô ainda, já vou matar vocês, peraí. Só um segundinho. Ok, saca aí. Ah, ok, deixa eu me ver esse cara aqui logo, vai. Shudder. The hunter becomes the hunted. The hunter becomes the hunter at. That tingle? Por aqui melhor. That tingle? Queria uma ela. Cara, eu tive tanta sorte que eu consegui puxar ela durante o tempo que ela tava de pé, porque pelo que eu fiquei sabendo, o banner dela nunca mais voltou. Shudder. Beg for mercy. Ok, chega. Aqui.
Vem! Que saco! Cadê o cara? No rest for the wicked. Eu não quero descer lá embaixo. Cadê o cara? Dá gameplay disso aqui, viu? Vem! These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Okay. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Eu fico um pouco sem graça com esse negócio ali aqui. Porque assim, eu vejo esses personagens assim que parecem com personagens menores e tudo mais. Eu, tipo, eu sei como é que a comunidade é quando se trata desses personagens. Nem todo mundo da comunidade, tipo, é estranho assim, mas é assim. Às vezes é difícil ignorar, tipo, tu vê esse personagem e tu imediatamente se lembra pra esses caras. Shudder! Opa! Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Como é que é a voz dela em japonês? Here. This is the name. Coconut milk. Leite de coco. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you.
Deixa eu ver como é que é a voz dela em japonês. Eu fiquei curioso agora. Nana, Genshin da. Ato nandakke? Yukidaruma tsukuritai. Ah, tá. Ok. Era um trailer que tá mostrando ela, então eu não queria mover tudo não. Chegou a hora de leite de coco. Todos os leites de coco são do coqueiro. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Okay. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. I thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! Nada de Liyue me surpreende demais. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. De novo. Podia ter cortado o que eu fiz nos últimos 15 minutos e a história não sei. 3 million Mora. Top quality. Guaranteed. Ah, é melhor roubar a Casa Dourada. Too bad the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much Mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. Quanta sinceridade. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Véi, para de colocar ele no meio de tudo, 20 minutos depois. Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 Mora. Wow. That's like 0 difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui?
Ah, that lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Uau! O traidor é um traidor? Quem diria? Rapaz, falta muito pra acabar esse ato, por causa que eu do meio que tô ficando esse tempo pra poder continuar transmitindo. Então, dá tempo de eu continuar isso aqui ou é bom parar? Falta muito pra poder acabar essa missão? Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Okay. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd? Não tenho certeza se estamos vivendo uma vida de rico ou experimentar o sofrimento da pobreza. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, eu não yes, cliquei. Don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Eu não cliquei nada. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Espere até o horário do mercado. Falta muito para poder terminar esse ato aqui. Véi... Eu adoraria continuar isso aqui, mas eu tenho que parar. Isso tá ficando muito em cima da hora pra mim, eu não tenho muito tempo de transmissão. Eu não sei, eu tô muito certo sobre se isso aqui vai continuar ou vai acabar agora, então... Eu prefiro parar agora, porque acho que assim me dá tempo pra poder me preparar, porque acho que eu vou dar uma saída agora, então... eu vou dar uma saída agora, então eu prefiro... garantir que eu vou ter tempo pra poder fazer as coisas, porque acho que eu sinto que não vai acabar agora, então eu preciso me preparar, me desculpa. Ó, eu vou parar por aqui. Muito obrigado por que assistiu, eu adorei ter jogado esse jogo, eu tô gostando de jogar. Ele testa um pouquinho minha paciência, mas ainda assim ele é um jogo legal de jogar, eu não vou mentir. Mas eu vou parar por aqui, muito obrigado por que assistiu, valeu por quem apareceu aí, valeu Jesus por ter vindo, valeu Lucas, valeu Domo, valeu Danto por ter aparecido, valeu pra todo mundo por ter aparecido aí. Mas eu vou parar por aqui agora. E eu espero vocês na próxima transmissão. Meu nome é Jonathan Scolles e obrigado por assistir. Tchau!